హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు పిఎస్ స్టడీ స్టూడియో. ఈ వీడియోలో ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 2 2017 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. భారతదేశంలో గురుత్వాకర్షణ తరంగాలను గుర్తించు ప్రాజెక్ట్ను నడిపే పరిశోధనా సంస్థల సమూహము ఈ క్రింది ఆంగ్ల సంక్షిప్త నామముతో పిలువబడుతున్నది. ద ఆప్షన్స్ ఆర్ Indigo, Illigo, Indiligo, Inigo. The correct answer is Indigo. The next question is జాతీయ వాయుమండలీయ పరిశోధన ప్రయోగశాల ఏ నగరమునకు దగ్గరలో ఉన్నది? The options are తిరువనంతపురము, చండీగఢ్, తిరుపతి, బెంగళూరు. The correct answer is Tirupati. The next question is సెకండ్ హ్యాండ్ టైమ్ అను నోబెల్ పురస్కారము గెలిచిన పుస్తకము యొక్క విషయము. ద ఆప్షన్స్ ఆర్ విజ్ఞాన శాస్త్రములో సమయభావన, సోవియట్ యూనియన్ యొక్క సమాజము మరియు రాజకీయాలు, సమయ నిర్వహణ, వివిధ కాలముల చరిత్ర. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సోవియట్ యూనియన్ యొక్క సమాజము మరియు రాజకీయాలు. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ 104వ భారత విజ్ఞానం కాంగ్రెస్ ఎక్కడ జరిగింది? ద ఆప్షన్స్ ఆర్ చెన్నై, తిరుపతి, మైసూర్, కలకత్తా. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ తిరుపతి. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఈ క్రింది గణాంకము మానవ అభివృద్ధి సూచికలో పరిగణలోనికి తీసుకొనబడదు. ద ఆప్షన్స్ ఆర్ తలసరి ఆదాయము, పాఠశాలకు వెళ్ళిన సంవత్సరాలు, ప్రాథమిక ఆస్తులపై యాజమాన్య హక్కులు, జీవనకాల ఆశంస స్థాయి. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ప్రాథమిక ఆస్తులపై యాజమాన్య హక్కులు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఈ వీడియో కనుక మీకు యూజ్ అయినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.